Good morning, everybody. Thank you for coming back here. Did you digest everything from yesterday? Clear? If you have any question, please take the opportunity and you can ask to Dr. Soliman and Dr. Volpicelli anything about whatever you want. Couple of words. Please sign your presence outside. Don't forget to leave your email address. And when we will contact you back, please provide your feedback. That is very important. Then we have some changes in the program, as maybe we already told yesterday. Yesterday we had no time for the second lecture of Dr. Volpicelli. So the one on the plural, the lung ultrasound for pleural conditions will be the second one. So the program is the shock by Dr. Soliman, then the lung ultrasound for pleural condition by Dr. Volpicelli, then we'll have the coffee break, then it's the left ventricular filling pressure, the systemic venous congestion and preload responsiveness, and then the last one will be again with Dr. Volpicelli on the clinical case for lung ultrasound. We will not have the acute aortic syndrome. And then we have the break for the lunch, and then in the afternoon we will have the same format like yesterday with the rotation in 4 groups. I think we can start, if you don't mind, if you have no question. Hatem, please. I think this is quite an important part because it's the assessment of the shock, patients in shock, which are quite challenging. And of course, there are several reasons for having patients in shock condition, from hypovolemia to cardiogenic shock. So I think this is very, very useful, and it's one of the best opportunities to use the point of care ultrasound in an intensive care unit. Thank you, Adam. Thank you very much, Alessandro. Good morning, everyone. Welcome to the second day of the masterclass. And before I start, I would like first to again thank Alessandro for the great organization. I was reflecting this morning with David and Giovanni about the execution of this project from an idea until it became a project today. And it actually took 3 months, which is a testament to the great support of Professor Salustri and the support of the university, and also the great support of Mr. David Thomas and Econus. So thank you very much to each one of them, because thanks to all of them, we are here today with you. So assessment of shock. Yesterday was a basic overview of ultrasound. So we had together with Alessandro the basic cardiac views. And today it will be more of an integrated approach. How do we apply what we learned yesterday in different clinical contexts? And shock is one of the most life-threatening conditions which we can encounter in our daily practice. And I'm going to go through the overview of different types of shock, but my focus will be at the beginning on cardiogenic shock. And I would like to start also with this picture. This is me and Alessandro back in 2012 in Dubai in one of my early courses. And again, it was a wonderful experience and journey. I learned a lot from Alessandro and very delighted that I'm back again to collaborate with him on our shared passion for echocardiography. So no disclosures, and the overview of the presentation is to briefly discuss the value of echo and shock, the limitations of echo and shock. We will go through some pearls and pitfalls, and we will finish with some take-home messages.
Вчера мы смотрели УЗИ в целом, рассматривали, сегодня мы будем уже продвинутый УЗИ изучать, и сейчас мы будем изучать, как можно использовать УЗИ в оценке шока, шоковых состояний. И в программе нашей лекции сегодня будет в начале ограничения и ценности ограничения УЗИ эхо-КГ в шоке, ловушки и жемчужины и выводы. So the first question is, do we need echo to know that there is shock? The answer is probably no, because shock is a clinical diagnosis. But the second question is, do we need echo to understand or determine the underlying etiology of shock? I think the answer is yes, because then comes the role of echo in determining the cause of shock and the differential diagnosis of different types of shock. Нужно ли нам эхо-КГ, когда пациент в шоковом состоянии? Нет. Но нужно ли нам эхо-КГ, чтобы понять этиологию шока? И можно ли это обратимый ли шок? Да. Эхо-КГ мы в этом используем. So as you all know, shock is a condition, a life-threatening, inadequate tissue hypoperfusion. Important to keep in mind that shock is mostly mixed. So most of the types of shock that we encounter are mixed etiology. So you can see patients with cardiogenic shock who has also concomitant element of sepsis. You can see patients with obstructive shock with a concomitant etiology of hypovolemia. So keep this in mind when you treat the next patients with shock. У шока могут быть разные причины, и это может быть комбинированный шок также, и это жизнеугрожающее состояние. Чаще всего случаи шока, они комбинированные, то есть, может быть, это септический и кардиогенный шок. И это не диагноз, а синдром. И важно знать, обратимый ли шок или нет. Okay. So these are the main four types of shock, starting with cardiogenic shock. I brought this case for you. So he was a gentleman that we had last year in our institution, 55 years old gentleman referred to us from another hospital with fever, raised inflammatory markers. He was warm peripherally. He was having clinical signs of hypoperfusion, including biochemical parameters, worsening lactate, base deficit, with hypotension despite fluid resuscitation, and also he was hypoxic despite increasing amounts of oxygen delivered. Вот такой клинический случай. Пациент к нам поступил с другого центра, 55 лет, мужчина. У него было ухудшение состояния, когда он поступал, гипоперфузии, признаки гипоперфузии и гипотензия, несмотря на вливание жидкостей, повышенный тропонин, избыток оснований -8, ЛДГ, ЛДГ-6. Вот вы видите на картинке клинический случай. And then the question comes, if we look at the previous image, the echo clearly showed that this patient had reduced ejection fraction. I don't know why the video is not playing. Let's just try to play. Yes, thank you very much. So you can see here, this is a parasternal long axis view. And if you look at the LV, it clearly shows reduced function. There is reduced contractility. The approximation of the walls is reduced. Also, the RV function is reduced. There is a rim of pericardial effusion anteriorly in front of the right ventricular outflow tract. And now we know that this patient's systolic function is reduced, which in other terms is the ejection fraction is reduced. But do we entirely rely on ejection fraction here? Is it the only parameter which informs us about shock, or is there something else? По УЗИ видно, что у пациента снижение функции правого желудочка, систолической функции правого желудочка. Это видно... Можно назад, да, вот на этот? Это видно по УЗИ и снижение фракции выброса. Но насколько мы можем полагаться на снижение фракции выброса в данном случае?
So ejection fraction, as we briefly mentioned yesterday, is not validated in shock. You will not see it in any of the definitions of shock because it is affected by various conditions, by various hemodynamic situations. It's affected by preload, by afterload, by heart rate. So patients on vasopressors, on inotropes will have dynamic change in the ejection fraction without necessarily reflecting the actual change in perfusion. На самом деле мы не можем полагаться на значение фракции выброса по УЗИ в нестабильной гемодинамической ситуации у пациента, потому что на фракцию выброса могут влиять разные состояния. Например, пациент может получать вазопрессоры или инотропы. Так что мы высчитываем, но мы не полагаемся на фракцию выброса в данном случае. And then here you have two examples on your left-hand side. This is, first of all, not transthoracic echo. This is transesophageal echo. And you can see the heart not as upside down as you used to see on TTE because the image is done via a probe in the esophagus, looking posteriorly behind the heart. And on your left-hand side, you have an example of a patient who has normal ejection fraction, but this patient is in profound cardiogenic shock. And you can see on color Doppler, there is a lot of turbulence at the level of the mitral valve. And the cause of this turbulence is acute severe mitral regurgitation due to flail mitral leaflet. Вот в первом случае мы видим хорошую фракцию выброса, и это УЗИ трансэзофагиальное, и мы смотрим на сердце позади, получается. Немного другая картинка. И в данном случае нормальная фракция выброса, но пациент в сильном кардиогенном шоке, и на Доплере мы можем увидеть, что есть много турбулентности. Это из-за сильной тяжелой митральной регургитации. And that's why this patient, despite having normal ejection fraction, was in cardiogenic shock, because the blood is going backward into the left atrium instead of going forward across the aortic valve. So ejection fraction could mislead us in this patient. On the other hand, on your right-hand side, a different patient who has severely impaired ejection fraction, as you could see, but this patient had a very stable cardiac output, and he was having normal perfusion at the time of assessment. То есть в данном случае из-за митральной регургитации запрос крови назад идет, и пациент находится в кардиогенном шоке. Во втором случае у пациента очень низкая фракция выброса, но стабильная гемодинамика и хорошая перфузия тканей. So the way to assess perfusion instead is trying to estimate the amount of blood traveling across the LVOT, the left ventricular outflow tract, in a heartbeat. And we could do that by pulsed wave Doppler, as we briefly did yesterday in the hands-on, by trying to estimate the trace of the forward flow across the LVOT in a heartbeat to get what is called the VTI, the velocity time integral. And this integral is a distance. So you are measuring how many centimeters the blood travels across the LVOT in a single heartbeat, which can give you an estimate of the stroke volume and consequently the cardiac output. В данном случае мы можем измерить VTI или интеграл линейной скорости, и эта функция, она показывает, сколько сантиметров кровь, какое расстояние, которое кровь проходит через выходной тракт из желудочка. И данное расстояние может нам показать this distance shows us the distance the blood travels across the LVOT in a heartbeat. Показывает нам расстояние, которое кровь проходит за одно сердцебиение. So with that, you can estimate the cardiac output, the stroke volume first, and the equation to assess the stroke volume relies on a principle. Just let me show you the next one. The principle of considering the LVOT as a cylinder. So if we assume the LVOT is a cylinder, if you are able to see or measure the distance of the cylinder and the area of the cylinder, then you can detect the volume of the cylinder. And this volume is the stroke volume. So if we have the VTI, which is the distance, and we have the diameter of the LVOT, then we can measure the area or calculate the area. Then we can estimate the stroke volume. And then if you multiply it by heart rate, you get the cardiac output.
Благодаря интегралу линейной скорости мы можем посчитать ударный объем и минутный объем кровотока. То есть если мы представим это как цилиндр и имея значение дистанции и площади, с путем вычислений мы можем высчитать данные показатели, ударный объем и минутный объем кровотока. But there are important pitfalls because nothing in echo, in ultrasound, is perfect. You have to make sure you do it the right way. You have to make sure you interpret the right way. And one of these pitfalls is the angle of interrogation, because the Doppler principle relies on reducing the angle between your line of interrogation and the actual blood flow, because the higher the angle is, the more the error becomes. And here you can see in this example that if the angle of interrogation increased more than 20 degrees, you can see that the error doubles. It will increase from 6 to 13, which means that you should try to reduce the angle as much as possible. And this brings us back to the most important thing, which is obtaining adequately aligned windows. И здесь самое главное, это, конечно, правильно поставить датчик, потому что здесь очень важен угол. И чем больше угол, тем больше ошибка. То есть показывает исследование, что если на 20 градусов отклониться от правильного угла, то больше 20 градусов, то ошибка будет расти, процентная ошибка от 6 до 13%. Поэтому здесь очень важно взять правильное окно датчиком. And here also another pitfall, which is the tracing. The proper way of doing the tracing, the guidelines recommend that you trace the modal velocity. What does it mean? They describe it as the chin and not the beard of the envelope. So you should try to avoid tracing these fine oscillations at the end of the trace. Otherwise, you can overestimate the VTI. Также очень важно не отклонить отслеживание, the tracing deviation, right? Yes, so the error in tracing, you should try to trace the dense white edge of the envelope. So they say trace the chin and not the beard. Окей. Вот в данном случае здесь на этом графике очень важно правильно отследить этот график, потому что минимальные отклонения тоже будут давать большую ошибку в интеграле линейной скорости, в VTI. И видите, здесь 22 и 14, и минимальное отклонение в отслеживании тут. Yeah, absolutely. As you could see, this is the envelope, and here we try to trace. Actually, both of them are wrong because on your right-hand side, you are inside the envelope. On your left-hand side, you're a little bit outside the envelope. So you try to get the dense envelope itself. And you could see the big difference in the measurement if you are not doing it rightly on the modal velocity. This can change your management because from 14 to 22, you can take wrong decisions at the bedside. The correct one is the 22, because the 14, you are inside the trace. You should be on the white envelope, which is exactly here. This is the correct one. Вот они здесь линию рисуют по вот этому, по кривой, и если неправильно взять эту кривую, то разница будет от 22, с 22 до 14 сантиметров падает линейная скорость. Получается, он говорит, что вообще оба неправильные, потому что нужно и первый тоже нужно взять более точно. Но в целом первый вот правильнее брать так, как на первом рисунке, чем на втором. And don't worry about it because we will practice that in the hands-on. The best way is that you do it yourself in the hands-on with us. So the other pitfall in VTI assessment are several conditions which can overestimate the VTI, especially if you have acceleration across the LVOT. And acceleration can happen due to obstruction at the LVOT, which can be fixed obstruction, like in hypertrophic cardiomyopathy, or it can be dynamic obstruction due to systolic anterior motion of the mitral valve. Также может быть ошибка при ускорении, и при ускорении... I'm sorry, can you please again repeat this? So Yes. it will be a mistake during the acceleration. If there is a high acceleration, that can overestimate the VTI.
Если высокое ускорение потока через выходной тракт, это тоже может дать ошибку в вычислении интеграла линейной скорости. And in this case, the VTI will not be reliable in И в данном estimating случае мы не cardiac output. можем верить данным показателям. So these are the examples. If you have systolic anterior motion of the mitral leaflet, this will cause overestimated VTI, and here you cannot use LVOT VTI to evaluate cardiac output in this case. Например, вот в данном случае, если есть тяжелая гиповолемия, и, например, вот в таких вот патологиях, как Такацуба, кардиомиопатия Такацуба, у нас могут быть динамические изменения показателей, и это скажется на интеграле линейной скорости. Yeah. And here you have the example on your left-hand side, apical four-chamber view. You can see the anterior mitral leaflet is bending, the edge is bending toward the septum in systole, and this causes obstruction at the LVOT. And when using continuous wave Doppler on your right-hand side, you see that systolic acceleration with late peaking of the velocity, which indicates dynamic obstruction at the level of the LVOT. В данном случае мы видим динамическую обструкцию на выходном тракте левого желудочка. И предрасполагающие факторы вот на экране вы видите, это может быть тахикардия, гиповолемия, сепсис, анемия. И это вызовет ускорение и повлияет на интеграл линейной скорости. And because of all these predisposing factors, dynamic obstruction is not rare in critically ill patients. So you have to look for it, because this can be an important cause of shock. And this can never be diagnosed without echocardiography. And once you identify it, it will dramatically change the way you manage your patient. Because in cardiogenic shock, you usually give inotropes. But once you identify this, you have to reduce or stop inotropes. You have to give fluids. You have to give vasopressors to increase the afterload of the heart. И как раз-таки динамическая обструкция может быть причиной кардиогенного шока в данном случае, поэтому УЗИ очень важно. Это меняет вашу тактику подхода и лечения данного пациента. То есть если бы вы давали инотропы в кардиогенном шоке, то, увидев вот это, вы бы поменяли тактику лечения. Because inotropes will increase the obstruction, and what you should do here is to do measures to increase the LV end diastolic diameter to relieve the obstruction. And this can be achieved by increasing the afterload, by vasopressors, reducing inotropes, giving intravenous fluids, or reducing heart rate. И в данном случае как раз-таки вам нужно, инотропы, они ухудшат обструкцию, а вам надо раскрыть диаметр выходного тракта, и для этого вы будете увеличивать постнагрузку на сердце, давать вазопрессоры, и уменьшать частоту сердцебиения. And you could see it is not only at the level of the LVOT, you can even have the obstruction at the mid cavity of the left ventricle. So you have to look for that, especially if you have sepsis, hyperdynamic state, left ventricular hypertrophy, and small LV cavity. Также обструкция может быть не только на выходе, но и в полости левого желудочка. So sepsis. Причиной может быть сепсис, hyperdynamic state, гиподинамические состояния, hypertrophy of the LV, гипертрофия левого желудочка, small LV cavity, малая полость левого желудочка. These are all factors which predispose to obstruction even at the mid cavity of the left ventricle. И это все может предрасполагать к обструкции внутри, в средней части полости левого желудочка. And this is obstructive shock. So this is not cardiogenic shock. And the management, as we said, is different. И это не кардиогенный шок, а обструктивный шок будет. So back to VTI, also keep in mind that VTI is just a number, although it's a useful number, but it can be misleading. So you have to apply this number within the clinical context. As we said, patient with systolic anterior motion, dynamic obstruction will have overestimated VTI, so it will not be reliable. Интеграл линейной скорости или VTI — это только цифра, и вам нужно обязательно это коррелировать с клиническими данными.
То есть, например, в случае обструкции VTI, он может быть сильно увеличен. In case of obstruction, VTI will go up or down. It will be high, it will be Он будет overestimated. выше VTI в случае обструкции. И вам обязательно нужно коррелировать, например, в случае сепсиса VTI 20, дистанция 20 сантиметров – это ненормально. В артальной регургитации 20 сантиметров – это тоже ненормально. Yes. Ага. And in these situations here, like someone yesterday was asking if the VTI is 28, who asked about VTI 27 or 28? So if you have VTI of 20 in someone with sepsis, this is abnormal. Although the normal range of VTI is 18 to 22, so 20 is normal. But in a patient with sepsis, it is not normal because you would expect much higher VTI because sepsis patients are expected to have hyperdynamic state. So when I see a patient with VTI of 18 or 20 in sepsis, I always think of concomitant cardiac dysfunction. So mixed shock. Вчера кто-то спрашивал, нормально ли, когда в VTI 27, и он говорит, что это не всегда, то есть надо смотреть на клиническую картину, и, например, в случае сепсиса 20 сантиметров, хотя с 18 до 22 считается нормальное значение, но в случае сепсиса это ненормальное значение. Мы ожидаем в случае сепсиса VTI, чтобы он был выше, потому что пациент находится в гипердинамическом состоянии. And the same for aortic regurgitation, because aortic regurgitation increases the end diastolic volume of the left ventricle. So you would expect much higher VTI in a patient with aortic regurgitation. И в случае артальной регургитации мы тоже ждем, что VTI будет выше, чем 22 сантиметра, потому что пациент находится потому что у него повышается конечный диастолический объем. And on the other hand, it's not only the VTI. Remember, the equation was VTI and the diameter or the area of the LVUT. So someone with a large LVUT diameter can have absolutely normal stroke volume with a smaller VTI. И еще это зависит от размера выходного тракта, от диаметра. То есть если диаметр большой у пациента выходного тракта, то мы тоже ожидаем, то есть это нормально, если у него VTI будет меньше, чем 18. And also VTI as a parameter on the LVOT is not specific to the left heart because even isolated right heart failure or cardiogenic shock due to right heart failure will cause reduction of the LVOT VTI. И кардиогенный шок может вызвать тоже снижение в VTI. So moving forward, so clinical context is the key. The next type of cardiogenic shock, or the next parameter, is valvular abnormalities. You can have acute valvular abnormalities like the examples shown yesterday by Dr. Salustri. You can have papillary muscle rupture, which can lead to cardiogenic shock. And you can also have secondary valvular abnormalities due to patients with cardiogenic shock due to dilated or ischemic cardiomyopathy, like in this case on your right-hand side. You have functional mitral regurgitation due to ischemic cardiomyopathy in this case. Следующий показатель в шоке, шокового состояния, который мы смотрим на эхо, это состояние клапанов. Она может быть острым или хроническим. Вот по правую вашу сторону хронический случай – это ишемическая кардиомиопатия. Then we will move forward. I mean, the rest is less intensive in discussion. So the category of obstructive shock, we already mentioned about dynamic obstruction, and I want you please to keep this in mind. Next time you see a patient with shock, remember to rule out obstructive shock due to dynamic obstruction. Когда вы увидите пациента с шоком, я вас прошу обратить внимание и исключить обструктивный шок у этого пациента. You can have other causes of obstructive shock, including acute pulmonary embolism, cardiac tamponade, tension, pneumothorax. So the lung can contribute to obstructive shock. Patients with type A dissection. So these are different causes of obstructive shock. Причины обструктивного шока могут быть разные. Само по себе состояние обструктивного шока – это когда есть сопротивление потоку крови через циркуляции крови. И причины могут быть острые
легочный эмболизм, эмболия, тампонада, диссекция аорты, пневмоторакс, ну и динамическая обструкция выходного тракта. Okay, and here tamponade, I mean, we discussed it. I won't go through that. We discussed already in depth cardiac tamponade yesterday and the different ways of assessing cardiac tamponade. We already mentioned about this. And then the next type of shock is distributive shock, which could be septic, could be anaphylactic. Ну, мы вчера... Can you go back to, please, to the... Вчера мы посмотрели и на практической сессии еще мы изучили УЗИ и как смотреть выходной тракт. Мы это уже посмотрели вчера. И поэтому сейчас будем обсуждать дальнейшие причины шока. Это может быть не только обструктивный, но кардиогенный, гиповолемический и дистрибутивный. And septic shock is important because heart could be the culprit or could be the victim of sepsis. Септический шок очень важен, потому что сердце может быть жертвой септического шока. So you can have infective endocarditis, which lead to septic shock, or you could have sepsis cardiomyopathy, which is cardiac suppression due to sepsis. То есть либо сердце может вызывать сепсис, например, в случае эндокардита, либо сепсис может влиять на сердце. And as we said, we should never rely on numbers as a fixed parameters because septic shock can or should overestimate cardiac index. And if you see reduced cardiac or what seems like normal cardiac index in someone with septic shock, that often indicates concomitant cardiogenic shock with the septic shock. И в случае, если пациент в септическом шоке и у него нормальное значение в VTI, то это указывает на то, что у него еще есть сопутствующий кардиогенный шок. I won't go through this. And finally, the last part is hypovolemic shock. And this is the last touch, which is the volume responsiveness. We will just touch on it in the next 5-10 minutes. Important when we assess hypovolemia in a critically ill patient in shock, very important to understand the effect of ventilation on the heart. So spontaneous breathing is very different from mechanical ventilation because positive pressure ventilation usually reduces the RV preload and increases LV afterload and consequently reduces RV stroke volume and reduces LV filling. I can say it again. So mechanical ventilation increases the RV afterload and reduces the RV preload. So consequently, it will reduce the RV stroke volume and reduce the LV filling and cardiac output. Есть разница между тем, как пациент сам дышит, спонтанно дышит, или он на ИВЛ. И в данном случае, если пациент на ИВЛ, это влияет на сердце, это увеличивает преднагрузку правого желудочка и уменьшает постнагрузку, и, соответственно, это влияет на показатели ударного объема и минутного объема кровотока. How does it affect cardiac output? So the effect is mainly on the right heart. So positive pressure ventilation reduces the preload and increases the afterload. And the net effect is reduction of RV stroke volume, which leads to reduction of LV filling because the left ventricle is filled by the RV. ИВЛ, я неправильно сказала, он снижает преднагрузку и увеличивает постнагрузку в данном случае, и это влияет на, это уменьшает ударный объем. Да, уменьшает ударный объем пациента, cardiac output. So that's why many of you working in anesthesia, intensive care, very familiar with intubating patient, putting him or her on ventilator, and they crash. Поэтому пациенты, которые в шоковом состоянии, which patients in the ICU? Any patient. Any patient who is vulnerable to RV preload reduction can develop severe hypotension after mechanical ventilation. If the RV is preload dependent. Пациенты, у которых и так уязвимые к снижению
снижению преднагрузки, пациенты, у которых уязвимое снижение то есть ИВЛ влияет на правый желудочковый отдел сердца. И пациенты, которые попадают в реанимацию, и они уязвимы к снижению преднагрузки, и если вы их интубируете, это может еще хуже сделать. И они разобьют недостаточность дальнейшую или в шок идут. Right. Any question? Is it clear for everyone? Before we move on, is it clear for everyone? Clear? Yes? Yeah? Do you want to... Sorry? Yeah, if you want. Yeah. So we'll move on and then try to understand the definition of volume responsiveness. What is volume responsiveness? The volume of responsiveness as a concept means that if you increase preload, there will be increase in stroke volume by about 15 to 20%. Can you repeat? So volume responsiveness means if you increase preload, the cardiac output will increase by 15 to 20%. That's the definition of volume responsiveness. Ответный объем — это когда мы увеличиваем объем на 15, преднагрузку на 15-20%, и у нас увеличивается preload, правильно? So increasing preload will increase cardiac output by 15 to 20%. This does not mean that every volume responsive patient needs fluids, because everyone in this room is volume responsiveness. We are normally physiologically volume responsive. Увеличение объема увеличит preload и увеличит cardiac output на 15-20%. Но не каждый пациент, не каждый пациент нуждается в увеличении объема. But you only decide to give fluids if you are aiming to improve tissue oxygenation, if you have evidence of hypoperfusion. Вам нужно давать жидкости, вливать жидкости пациенту, если у него есть признаки гипоперфузии. То есть не все пациентам нужно вливать жидкость. So only if there is evidence of hypoperfusion, then you decide to give fluids. And there are different ways of assessing volume responsiveness. There are different ways of assessing volume responsiveness. Есть разные варианты, есть разные варианты оценки ответа, да? Что? Volume responsiveness. Ответного объема. You can evaluate the inferior vena cava, superior vena cava, change in diameter with respiration. Можно проверить нижнюю и верхнюю полую вену и изменения в диаметре вен. Or you can evaluate the change in the flow across the LVOT or the LVOT VTI with respiration. А также можно проверить выходной тракт левого желудочка, изменения в VTI и в диаметре. So these are called dynamic parameters of assessing volume responsiveness. Это называется динамические параметры оценки ответного объема. And these are more reliable because they are relying on dynamic assessment of the cardiorespiratory interactions. И они более, мы можем им доверять, этим показателям, они более достоверные, чем reliable, more The than... cardiorespiratory interactions. The dynamic interaction or the dynamic change in flow due to cardiorespiratory interaction. И они более достоверны во взаимодействии дыхательного, сердечного взаимодействия. Yeah. But then all the traditional static parameters are not reliable, like the CVP as a single number, the pulmonary artery occlusion pressure as a single number. These are static parameters. So they are not reliable. And you can see here that the positive predictive value is only about 50%. So you can easily get misled if you rely on these numbers only to assess fluid status. Мы не можем полагаться на традиционные параметры, как CVP или
как центральное венозное давление или PAOP. PAOP, it is a abbreviation of... Pulmonary artery occlusion pressure or pulmonary artery wedge pressure. Да, давление заклинивания легочной артерии. И в таких случаях positive predictive value это на русском. Yeah. В таких случаях can we Go back. В таких Here, случаях статистическое значение PPV это сейчас positive predictive value, позитивный прогнозирующий параметр будет больше 50%, то есть это будет неправильный параметр. То есть будет недооценка состояния волемического состояния пациента по параметрам центрального венозного давления и давления заклинивания. So the final thing I want to quickly show you before we finish is this very important test, which is called passive leg raising, which is what, if we want to, this is what I do at the bedside to evaluate fluid responsiveness, is using the leg of the bed or the leg of the patient to evaluate the change in the stroke volume with this passive leg raise. И один из самых простых способов, чтобы посмотреть ответ на объем, это пассивное поднимание ног, чтобы посмотреть, изменится ли cardiac output. So to do the passive leg raise, you need to raise the leg of the bed, not the patient, because if you raise the leg of the patient, you can cause pain by flexing the hip acutely, and this can cause sympathetic activation, and it can change the interpretation of the test. И что самое главное, нам нужно поднимать не ноги отдельно, потому что будет защемление бедер, и поэтому на защемление пациент может дать симпатетический ответ, sympathetic response. И поэтому нам нужно поднимать кровать, то есть поднимать ноги именно с кровати, получается. So if you raise the leg of the bed and estimate the VTI before and after, then you can evaluate the VTI change with the passive leg raise. То есть нам нужно будет измерить VTI, интеграл времени и скорости до поднимания ног и после, и посмотреть, есть ли разница. And this is the only parameter validated in spontaneously breathing patients. И это только единственный параметр, который валидирован для того, чтобы посмотреть ответ на объем и cardiac output у пациентов, которые дышат спонтанно. So if you have a cut-off of 12% or more, then it tells you your patient is likely fluid responsive. Если разница 12% или больше, значит пациент отвечает на объем. And actually, this is the only one valid in spontaneously breathing patients, and the only one valid in patients with atrial fibrillation as well. In patients which? Atrial fibrillation. Этот тест валиден у пациентов, которые спонтанно дышат, и у пациентов с атриальной фибрилляцией. And finally, integrated approach, whatever we're learning here in the course. So we're integrating the cardiac, the lung, the systemic venous congestion, as we will see in the afternoon. And this is the multidimensional way of evaluating the patient hemodynamic and fluid state. И здесь комбинированный подход, чтобы оценить сторону сердца, со стороны респираторной и со стороны congestion, застоя в легких, застоя в венозной системе. Thank you very much. That's the end of my presentation. Thank you, Adam. Are there any questions? This is quite a complex topic. Again, maybe you can think about something that you want to be elucidated later, and you can ask Dr. Soliman either during the break or in the afternoon if you have any questions. I think one of the points that he rose was about the dynamic obstruction, which is not uncommon, and you may have patients hypotensive quite acutely. And when the patient is hypotensive, the first things you do is just you give inotropes, and maybe you reduce the amount of fluid. And actually, to treat such a patient, you have to do just the opposite. You have to give fluid, a lot of fluid,
you have to decrease or even stop the inotropes. So the management is heavily dependent on the diagnosis, and the diagnosis is made by echo. And if you have any bad images from the chest, just do the TEE in order to rule out the presence of dynamic obstruction. So dynamic obstruction, I don't know, I'm sorry, but it's something that happened during systole. It's not fixed, but with the progression of the ejection, because of the anterior leaflet, mitral leaflet motion towards the interventricular septum, you have an obstruction that increases over time. And this is the shape, this is why the shape of the Doppler is completely different from the shape of patients with fixed obstruction, like, for example, patients with aortic valve stenosis or subaortic membrane, where the gradient is fixed, and then you have the classical round-shaped images of the Doppler. Now, let's move to the lung. And so now we will... I think we need to wait the technician because Okay. they need to connect the computer. But I have a question to... Did you call the technician? They are coming. Okay, yeah, please. But I have a question to my friend Hatem. I really loved your presentation, really. I think this is advanced echocardiography. It's not basic. So I feel the necessity, the need to agree with you on some points, just to fix some points. First point, can we agree that there are two levels of assessment? One level is very basic and is the very first approach to patients with shock in a moment when we have no invasive ventilation, no possibility of performing advanced cardiac ultrasound, in a moment when the situation is undifferentiated. So we need to make a gross estimation of the main cause of the shock situation. And a second level examination, that is the patient already in the ICU, when we have already done the first approach and we need a more advanced assessment to titrate the treatment, to decide a mean administration, or to decide about the flow of fluids administration, and so on. Can we agree there is two different levels? Second question. I really loved the idea of the model of cardiogenic shock without impairment in the left ventricle function. That's very interesting. But of course, we are talking about a minority of patients. So most patients with cardiogenic shock, they show in the beginning, in the initial phase, an impairment in the left ventricle function. Can we agree on that? So the majority of patients. Yeah, exactly, left. I'm talking about left. So we may send the message that if you have a patient where you suspect cardiogenic shock, if you insonate the heart without measurement, without VTI, just observing the left ventricle function, we can say that if you see the impairment of the left ventricle function, the most probable diagnosis is cardiogenic shock. In that situation, in that clinical situation. The answer is yes. Can we agree on another point, very important?
okay, in cardiogenic shock, you may or not have impairment of the left ventricle function, but you have always signs of edema in the lung. Okay, so if this is true, when you assess the patient in shock and you start not from the heart, but from the lung assessment, you see B-lines, so signs of congestion. With or not impairment of the left ventricle function, you may, with high probability, conclude that the patient has cardiogenic shock. So may we agree that if we have a cardiogenic shock with pulmonary edema, you assess the heart, second level, you don't see impairment of the left ventricle. We need you to understand what is going on in the heart. Okay, so we have two levels. One is the basic level, that is for anyone. You assess the lung, you see the B-lines. Cardiogenic shock is high probable. You observe the heart, you see left ventricle impairment, you conclude cardiogenic shock for sure. If you don't see left ventricle impairment, you call ATEM to understand what is going on in the heart. Can we agree on that? I'm very happy about it. Really. It's not working. I can talk from here, Giovanni. Come here. So what we have now in the UK, we have absolutely, as you say, levels of training and accreditation. So you have the very basic level. We have FUSIC, which is the national accreditation, where the trainee doesn't learn pulse wave Doppler. So they only learn the binary assessment, as you said. So binary means different views, the assessing tamponade, assessing signs of acute RV impairment. And this is absolutely the very basic level. The following level, so the very basic level is important in screening. And once you see gross abnormalities, you refer to the next level, which includes pulse wave Doppler. And this is what our course is. So we're giving you one step beyond the very basic level. I think if we are looking at point of care ultrasound as an approach, and many of you already are doing anesthesia cardiology, we felt it's important to have these two different levels. But absolutely, as Giovanni said, the very basic level does not require pulse wave Doppler. But you cannot, with confidence, rule out shock depending on very basic level of assessment. You will need pulse wave Doppler for assessing and estimating the other parameters, evaluating cardiac output, etc. So we definitely agree, Giovanni. Let's make a small changes just to be consistent. I will give now the presentation on the left ventricular filling pressure that are close to the definition of the shock. And then after the coffee break, we will go in the second session with the lung. Okay? So let's talk about the left ventricular filling pressure. Bayan is not working, this one. Bayan. Okay. The definition of the left ventricular filling pressure is not an easy task, number one. The assessment with echo of the left ventricular filling pressure is quite complex for a physiological problem. The first step is to understand what we are talking about. Otherwise, we cannot understand each other. And this is why physiology is important. And this is why the knowledge of the left atrial and left ventricular pressure curves are of paramount importance to understand what you are looking for with echo. Basically, in this figure, you have the left ventricular pressure curves in purple
just the last part during diastole. And in blue, you have the left atrial pressure. And the changes between left atrial and left ventricular pressure gives you the idea of how the ventricle is relaxing and how the ventricle is compliant during diastole. You can understand that one of the main problems is not the difference itself, but also the level of the pressure, because you may have the same intersection between left atrial and left ventricular pressure simply shift higher. And if the pressure are higher, this means that the left atrial pressure is high, although the relationship are still the same. So what is important is how the two curves intersect each other and at which level this happens. What is also important is to remember that we have 3 key points where we can measure pressure during diastole. One is the minimum left ventricular pressure, that is this one. After the after the drop of the left ventricular pressure, so you have the minimum left ventricular pressure, then you have an increase due to the first filling of the ventricle in the passive filling of the ventricle, and then the pressure in the left ventricle and the pressure in the left atrium is the second point is just before the atrial contraction, and this is what we call the left ventricular pre-A pressure. The pressure in the left ventricle just before the atrial contraction. And then when we have the atrial kick, the pressure in the ventricle increase, and you have the A wave here. And then the last is the left ventricular and diastolic pressure. This is important because sometimes terminology is confusing, and we talk about end diastolic pressure while maybe we think about left atrial pressure. We talk about mean left atrial pressure, and we believe that it's the pre-A left ventricular pressure. But in short, this is something important in terms of physiology. And also, at the end, we want to know how much is the mean left atrial pressure or the wedge pressure, which is a surrogate of the LV and diastolic pressure. Okay. Let me summarize, Dr. Solistri. Oh, yeah, I'm sorry. We have the translator. Yeah, sure. Sorry, okay. Okay. You can just summarize the 3 points that are important, and that's it. Окей. Вчера мы обсудили, как оценить систолическую функцию левого желудочка. Сегодня будем больше фокусироваться на диастолические функции. Доктор Солистри говорит, сначала нужно понимать именно физиологию, как определение давления и наполнения левой стороны сердца, то есть и левой стороны, левого предсердия, левого желудочка. Он определяет 3 основные пункта, где написано минимальное давление именно левого желудочка и минимальное давление левого желудочка, конечное диастолическое, то есть давление. Исходя из этого, интервал может не меняться, но, то есть может быть фиксированным, но независимо от этого у нас могут быть патологии именно диастолической функции левого желудочка. Сейчас будем рассматривать несколько причин, поэтому и типы будем. Okay, Dr. Solistri, you can continue. Okay. Now, there are several ways to assess the left ventricular feeding pressure. You can do by left ventricular hemodynamics, invasive. You can do with the right heart catheterization, and you can do also by echo. What is important again, with different methods, we can measure different parameters.
Для определения именно оценки состояния диастолических функций левой желудочка у нас имеется несколько методов. Один из них — эхокардиография, второй из них — катетеризация с правой стороны сердца. With echo, things are not simple. If you go to the guidelines for evaluation of diastolic function, which is another terminology, meaning that we are looking for the left atrial pressure, things are very complex. We are matching several parameters, quite complex, not easy. Yeah? So if you go to the standard guidelines, you can be confused by the complexity of the topic. Определение функции левого желудочка, именно диастолической функции с эхо, очень трудно. Если даже смотреть в протоколах, там очень много информации, и вы, скорее всего, запутаетесь. However, what is important for you and for most of the cardiologists is just to have again a quick, rapid assessment and orientation about the diastolic component, about the left atrial pressure, if this is something that can explain patients' symptoms. You don't need to be detailed. This is not the time. When you are called at 2 a.m. during your duty to see the patients in the ICU, this is not the time to make the full evaluation of the diastolic function. This is the time to interpret the symptoms and to give something that can improve patient's prognosis. Несмотря на это, мы можем быстренько оценивать состояние левого предсердия, который, скорее всего, коррелирует с диастолической функцией левого желудочка. То есть, если 2 часа ночи к вам поступает пациент, вы не будете там детально осматривать именно со стороны сердца по эхокардиографии. Вам придется быстренько оценивать пациента и дальнейшее уже план лечения составить быстренько, чтобы улучшение состоялось, скорее всего. I will try to make things simple, maybe too simple, and I agree that this is not a comprehensive evaluation of diastolic function, but this is what we need when we perform the echo at the point of care. Доктор Солистер говорит, я стараюсь сделать оценку диастолических функций левого желудочка скорее просто, чтобы именно в нашем случае, то есть в фокусе, быстренько оценить диастолическую функцию левого желудочка. We need Doppler and we need pulsed wave Doppler. Нам потребуется pulse wave Doppler или импульсно-волновой Doppler или PWD для определения этого. Because we need to assess velocity. И потому что нам надо определить скорость. And there are basically two sites where we need to sample the velocity. The first one is at the level of the tip of the mitral leaflet. То есть нам надо определить скорость в двух определенных местах. Первое место — это кончик створка митрального клапана. Second. So we put the sample volume, and you know that the pulsed wave main characteristics is that you sample the velocity in a given point. So you know where the velocity comes from. In this case, velocity are velocities from the mitral valve tip. То есть PWD или импульсно-волновая доплерография именно характеризуется точным определением скорости в определенных местах, так как мы ставим датчик, вот эту линию именно на кончик створка митрального клапана, нам аппарат дает именно скорость в этой области. If you remember now the four-chamber view that we have discussed yesterday, the apex of the heart is at the top. Если помните, со вчерашней лекции четырехкамерный вид именно с эхокардиографией, апекс находится именно в верхней части. So in diastole, the blood comes from the bottom of the images, from the left atrium, and goes up to the bottom towards the probe. Во время диастола на
На рисунке мы увидим именно движение крови с нижней стороны фрагмента в верхнюю сторону, то есть с левого предсердия именно в левый желудочек, то есть в сторону датчика. By convention, when the blood comes towards the probe, we display a positive wave on the left. When the blood goes away from the transducer, we display a negative velocity wave that is on the right. Как обычно, стандартно, если поток идет в сторону датчика, у нас отображается позитивная девиация, то есть мы увидим позитивный импульсный. Если поток идет от датчика, мы увидим негативную девиацию. Да? Now, if you think about the images here on the left of the four-chamber view, and if you think about the motion of the blood will go from the left atrium to the left ventricle during diastole, and we have mainly two components, two waves. One is the passive filling when the mitral opened because the left ventricle pressure decrease, and when the pressure in the left atrium is higher, the mitral valve open and the blood goes passively to the ventricle. То есть во время, когда мы ставим датчик именно в кончик митрального клапана, у нас определяются две основные фазы. Первая фаза Е-фаза – это пассивное наполнение левого желудочка, когда давление левого предсердия превышает давление левого желудочка. То есть митральный клапан открывается само собой, без каких-либо дополнительных требований. Then there is a phase where the pressure are equal. Left atrial pressure is similar to left ventricular pressure, so we have no velocity, and this is the diastasis phase here. Далее идет у нас фаза диастазы, горизонтальная линия между Е и А, когда давление между левым предсердием и левым желудочком сравняется, то есть никаких движений в это время не будет. And then we have the atrial contraction, which is active, and then we have a second wave of blood coming from the left atrium, going up to the left ventricle towards the probe, and we have a second wave that is due to the atrial contraction and is the active filling of the ventricle. Далее у нас идет уже фаза А, когда у нас есть активное наполнение левого желудочка со стороны систолической функции левого предсердия. То есть три разные наполнения во время именно диастолы. Первый Е-фаза, пассивное наполнение. Далее диастаза, когда нет никаких изменений именно в давлениях. Далее уже активная фаза А-фаза. So this is the filling of the left ventricle. Blood goes from the left atrium to the left ventricle with a passive filling and then with an active filling. Both are positive. The velocity in general is around 1 meter per second. And one technical suggestion is to shift the zero line down in order to look to the velocity from 0 up to 150. And all the velocity will be within this range. Вот это суммирует нашу диастолическую функцию левого желудочка. То есть, как я сказал уже, начинаем с пассивного наполнения, дальше идет активное наполнение. И мы должны привести вот этот бейзлайн к нижним поверхностям, чтобы увидеть скорость в нормальных числах. И normal velocity was, Dr. Solistri, 1.2? Normal velocity. It's 120. 120. Нормальная скорость в этом аспекте будет 120 сантиметров в секунду. Okay. The second Doppler, it's a pulsed wave Doppler again. So same concept, velocity at the given place. Teacher. But the difference is that we sample the mitral annulus. So we sample the velocity at the level of the mitral annulus here. So the muscle
And the motion of the muscle of the base of the heart is opposite to the velocity of the blood. So during systole, the ventricle shorten in the longitudinal axis, apex is relatively fixed, and the base of the heart goes towards the apex. So in systole, you have a displacement of the annulus. If you remember yesterday, Dr. Hattem showed the mitral and tricuspid annulus excursion, and also the tissue Doppler of the annulus with the velocity of the annulus. In diastole, the ventricle relax and the base of the heart goes again down. So in diastole now, we should expect velocity away from the transducer because the mitral annulus goes away from the transducer. Именно tissue Doppler, it's not PWD. Второй метод определения функции левого желудочка у нас еще имеется тканевая доплерография или TDI. Здесь мы уже определяем скорость самой ткани. Если помните, во время систола, если у нас идет сокращение левого желудочка, во время диастола у нас уже идет релаксация, и релаксация скорее идет напротив направления датчика. То есть мы увидим именно негативную девиацию. И так как у нас во время диастола сокращение, релаксация идет именно миокарда самого, мы ставим именно пробу в области аннулуса митрального клапана, где определяется скорость в этой области. Remember that the velocity range is very different. Velocity of the blood, it's about 80 centimeters, 1 meter per second. Velocity of the tissue of the annulus is much, much lower, and it's around 8, 15 in this range, centimeters. So they are low velocity. По сравнению с потоком крови, который поступает во время, например, пульс или импульсно-волновой доплерографии, в тканевой доплерографии у нас скорость немножко низкая. Если в нормальных PWD у нас скорость где-то 80 сантиметров в секунду, здесь уже где-то 8 и между 15. So this is the way we measure the tissue Doppler of the annulus. Again, sample volume at the level of the annulus. You can use either the septal annulus or the lateral annulus. There are some difference, but doesn't matter. You can also make the average between the two sides. And you have these two curves, which are just mirror images or symmetrical to the flow that we have recorded before. Positive flow, negative tissue. Мы можем именно поставить датчик либо септальной части створка митрального клапана, митрального аннуса, либо же латеральной области. Так как я уже говорил, релаксация идет в обратном направлении, не в сторону датчика, то есть в обратном направлении. Из-за этого мы увидим негативную девиацию в самом графике. Okay. Now, if you have clear this concept, then maybe we can now understand the different type of diastolic function and when the left atrial pressure is increased. Если поняли, как нормально работает диастолическая функция левого желудочка, мы уже дальше будет более ясно изменение наполнения левого желудочка именно во время давления. То есть изменение давления во время наполнения левого желудочка. Извиняюсь. Now, if you want to understand what's happening in terms of pressure, think about the diastolic component into two phases. The first one, that is the passive one, is due to the ventricle. The ventricle is pulled. There is a sort of suction from the ventricle, and this is the ventricular component. The second one, the A wave, is due to the pushing from the left atrium. So the first part is suction from the ventricle. The second part is pulling from the left atrium. Ну, в обычных словах, если
будет более ясно так. Для объяснения именно Е-фазы и А-фазы мы можем рассматривать как либо будто бы левая желудочек тянет себе во время Е-фазы пассивного наполнения, а во время А-фазы будто бы левый предсердий, наоборот, давит, чтобы кровь шла именно в сторону левого желудочка. So this is the normal mitral flow. The majority of the blood comes because of the pulling from the ventricle. So this is the normal pattern that is present in the majority of the subject, in particular in the young population. So I guess that almost all of you will have this type of pattern showing a very good relaxation of the ventricle. So this is why the velocity of the E wave is higher than the velocity of the atrial. And the ratio between E and A should be more than 0.8. We can say even more than 1. Это тип 0 или нормальный нейтральный, нормальная функция, диастолическая функция левого желудочка, где большинство наполнения левого желудочка определяется при фазе Е, и соотношение между Е и А должно быть более 0.8 или более 1, доктор Сильвестр говорит. И это наблюдается у молодых людей, например, как вы. The tissue Doppler, normal, the mirror images, so the ventricular component is higher than the atrial, and what is important, the velocity of the first wave that we call the E prime wave should be more than 8 centimeters per second. Why? Because the higher the velocity, the more relaxing is the ventricle. So good ventricle athletes shows always very excellent relaxation of the ventricle, and the annulus moves away from the transducer with good velocity. При TDI или тканевой доплерографии мы обозначаем уже по другим номенклатурам. Здесь E', это пассивное наполнение, то же самое коррелирует с которой PWD. И здесь скорость обычно больше 8 сантиметров. В этом фазе у нас скорость должна быть высокая, чтобы митральный аннулус ушел для достаточно хорошего расстояния от датчика, и который наблюдается именно при первом типе, то есть нормальной диастолической функции. So this is why when you do the echo, looking for the left atrial pressure, look to the ratio between E and A, more than 0.8. Look to the velocity of the E prime of the mitral annulus, more than 8 centimeters, and those are the parameters for normal values. Если хотите определить именно нормальную диастолическую функцию во время эхо, то есть смотрим на соотношение между фазой Е и фазой А, если больше 0.8 или больше 1, и Е прайм больше 8 сантиметров в секунду, тогда мы можем это рассмотреть как уже нормальную диастолическую функцию левого желудочка. The last parameters is the ratio between E wave of the flow and E prime from the annulus. When the ratio should be low, because if the ratio is low, this means that the E prime is relatively high, and the ratio normal should be less than 8. So quite easy, more than 0.8 EA, more than 8 E prime velocity, less than 8 E to E prime. If you have the 8 in mind, you will not be lost even at 3 a.m. when you are with the patient. И последний параметр — это у нас соотношение между Е и И прайм. И это должно быть ниже 8. То есть, когда оцениваем диастолическую функцию левого желудочка, у нас есть 3 основные параметра, которые мы должны рассматривать. Это Е-фаза, деленная А-фазу,
Это E', который идет тканью доплерографии, и соотношение между E и E', которое должно быть меньше 8. Здесь ничего сложного нету, запомните число 8, и в зависимости от этого у вас идет уже нормальные показатели. Okay, now what's happened with the progression of abnormal tissue structure, or what's happened with the age? What happens with hypertension, diabetes? The passive component start to be reduced because the ventricle becomes a little bit more stiff. Relaxation is not normal just due to age. E wave from the blood will be reduced, and the major component of fillings comes from the atrial contraction. Окей. Теперь первый тип, когда у нас идет нарушение релаксации левого желудочка. Здесь в основном в левый желудочек кровь поступает не по пассивному наполнению, как было в нормальном случае, а уже через активную фазу, через и сокращение левого предсердия. Ну, когда мы это увидим? Это увидим у пациентов, которые есть длительная история артериальной гипертензии с диабетом, или просто когда пациент состаривается, то есть с возрастом у нас идет именно левый желудочек становится менее податливым, то есть они становятся уже по сравнению с нормальным сердцем, с молодым сердцем, менее податливым, из-за этого у нас страдает фаза релаксации. So if the ventricle does not relax properly, again, age, hypertension, cardiomyopathies, diabetes, long-standing, EA ratio will be less than 0.8. Так как если левый желудочек не будет менее податливым, оно будет менее способно именно к релаксации, из-за этого у нас наблюдается снижение Е-фазы, в том числе, которая будет способствовать именно изменению соотношения между Е и А-фазой. В этом случае, в первом типе, у нас наблюдается менее 0.8. Now, what about the tissue Doppler? It's the opposite, but in the same direction. So the E prime wave is decreased because the relaxation is impaired. The muscle will not be relaxed. The velocity of E prime is less than 8. При TDI то же самое, так как у нас есть проблема именно в релаксации левого желудочка, здесь показатель E' будет ниже 8 см в секунду. And the ratio between E prime is still below 8. So it's EA less than 0.8, E prime velocity less than 8, but the ratio is still less than 8. И последний параметр, соотношение между E и E' также будет меньше, чем 8, как было в первом типе, да? Но здесь объясняется это так, как у нас E-фаза уменьшается, в том числе и E' тоже уменьшается, так как, соответственно, мы ожидаем как бы никаких изменений со стороны E то E' соотношения. Why this is important? Because if the ratio is still normal, if the ratio is still low, this means that, yes, the ventricle is abnormal relaxing, but the atrial pressure are not highly elevated. В этом случае, да, у нас имеется нарушение релаксации со стороны левого желудочка, но именно давление левого предсердия пока что не так уж велико, существенно не изменилось. То есть оно немножко увеличилось, но не так, чтобы заметно было. Over time, in particular in patients with the heart failure, for the pathophysiology, you have an increase in the left atrial pressure because the left atrial pressure try to compensate for the abnormal relaxation in order to fill the ventricle as much as possible. But when the left atrial pressure starts to increase, then the mitral flow
again come back to pseudo-normal in the sense that EA ratio, again, now is more than 0.8 because we have increased pressure in the atrium, increased pressure in the left atrial, and then the gradient is high, the velocity is high, and the morphology of the flow Doppler show ratio more than 0.8 because the E wave now is getting higher. Мгм. Со временем при прогрессировании заболеваний со стороны людей, таких как, например, у пациентов с сердечной недостаточностью, когда уже левый желудочек становится неподатливым, соответственно, со стороны левой предсердия потребуется уже высокое давление для наполнения левого желудочка. У нас уже наблюдается такая морфология во время эхокардиографии. То есть Е уже будет похоже на как нормального. И обычно второй тип называется псевдонормальным, так как Е и А-фаза очень схожи на нулевой тип, то есть нормальный тип. The tissue Doppler shows still reduced E prime velocity, like in the grade 1 dysfunction. TDI, E' здесь почти что одинаково на первый тип, то есть ниже 8 сантиметров в секунду. So what's the difference between grade 1 and grade 2? The E prime now is higher because the E wave of the flow is higher. So the ratio now is between 8 and 15, is not less than 8. This means that the left atrial pressure are getting higher over time to compensate the abnormal compliance and to fill the ventricle as much as possible. Со временем последний параметр для начала, Е, то Е' уже будет другой, то есть будет между 8 и 15. Это объясняется с увеличением давления именно левым предсердия, так как у нас имеется неподатливая левая желудочка. То есть запомните три параметра. Первое – это Е2 А-фаза, соотношение больше 0,8, не меньше. Е' меньше 8 сантиметров в секунду. И последнее – это Е2 Е' соотношение между 8 и 15. Over time, last stage is the so-called grade 3 diastolic dysfunction when the left atrial pressure are very high and we have progression of increasing velocity of blood flow and reduction in the atrial component. So the EA ratio of the flow now is very high, more than 2. Со временем, уже где-то в конечном итоге, когда у нас давление в левом предсердии очень высокое, у нас наблюдается очень высокая скорость именно во время Е-фазы, то есть пассивное наполнение, который приводит к увеличению соотношения между Е-фазой и А-фазой больше 2. The mitral annulus velocity, the E prime, is even smaller, very low velocity. The annulus is almost fixed. Тканевая доплерография показывает уже очень низкие показатели, ниже 8 сантиметров в секунду, потому что аннулус митрального клапана будто бы не двигается, то есть стоит в одном месте. And what is very characteristic here is the E prime ratio that is more than 15. When you have such high ratio, most likely patients has a very high left atrial pressure. So EA more than 2, E prime very low, much less than 8, E prime more than 15. That's the pattern of a very high left atrial pressure, or we can call restrictive filling, or we can call grade 3 diastolic dysfunction. И последний параметр – это у нас Е на Е' соотношение. Здесь уже больше 15. То есть запомните три основные параметра, которые определяются в последних фазах именно диастолической дисфункции, которые еще известны как рестриктивный паттерн или рестриктивный тип. То есть у нас имеется соотношение Е на А больше 2, Е' очень маленькое, ниже 8 см в секунду, и
Е на Е прайм больше 15. Okay, final table. This is just a recap of what we have discussed today. So is the normal parameter here on the left with the explanation of the component, what is pull, what is push, then the abnormal relaxation that we can call grade 1, but I suggest to call impaired relaxation because grade 1 doesn't make any sense, does not give any information. While impaired relaxation, I understand what's happening to the ventricle. Again, can be age, can be diabetes, can be hypertension, but I know that the ventricle is not relaxing very well. Then we have the grade 2, which also make no sense. If we call the pseudo-normal, we understand that looks normal, however, is not because the left atrial pressure are high. And the best way to define this pattern is to look to the EE prime that is between 8 and 15, is not less than 8. And finally, we have the grade 3 that we call restrictive, that I don't like at all because restrictive, I don't know what does it mean, but we can call very high left atrial pressure. So it's important to understand each other. It's important to understand the evolution in patients with heart failure, and the evolution is not unidirectional. Patients can be in impaired relaxation, then because of the fluid overload, they can go to the pseudo-normal, they can go to the restrictive, and with the medication diuretics, they can go back to pseudo-normal. And in patients with heart failure, this is the best way to look to the patient's status. It's not the ejection fraction. Ejection fraction will never change in patients with, in particular, end-stage heart failure. 25%, 25%. They will die with 25%. They will not die because they go to 5. Yeah? But what is important is to look to the hemodynamics because this can help also in tailoring the medication. Окей. Это уже краткая информация, то, что мы уже до этого сказали. Вот идет прогресс от нормальных к патологическим. Доктору Цалюстеру не нравятся термины такие, как нарушение релаксации или псевдонормальные рестриктивные паттерны, потому что это никак не объясняет именно патологические изменения со стороны сердца. То есть обращаем внимание на 3 основные параметры. Это соотношение между Е-фазой и А-фазой, Е-прайм значение и, конечно же, последнее соотношение между Е и Е-прайм. Во время первого типа или там нарушения релаксации у нас имеется нарушение пассивного наполнения, то есть Е-фаза уменьшается, соответственно, уменьшается соотношение, и Е и прайм остается так же, как в нормальном случае. Во втором типе уже увеличение давления именно левым предсердия приводит к увеличению скорости во время Е-фазы, то есть увидим уже другой график, который похож на первый нормальную графику. Из-за этого, хотя называется псевдонормал, профессору это не нравится. Именно для отличия от нормальной фазы, нормальной типа, доктор Сильвестр рекомендует смотреть именно последние параметры. Это Е на Е прайм, то есть между 8 и 15. И последний тип или для диастолической дисфункции это у нас рестриктивный паттерн. Здесь уже соотношение между Е и А больше 2. Е-прайм очень маленький, ниже 8 сантиметров в секунду, и соотношение между Е и Е-прайм 15, больше 15. Это не идет только в новотрон, прогресс патологических изменений не идет в одном направлении, то есть у пациента может наблюдаться изменение дисфункции диастолической функции левого желудочка, например, с каждым, например, нормальный, потом релаксация нарушилась, потом становится как псевдонормал, потом как рестриктивно, но если лечение дадите пациенту, оно может обратно вернуться, то есть в первой фазе или второй фазе, вне зависимости от этого. Okay, I think we can stop here. Before the break, let me give a particular thanking to the translator. Actually, they are our resident who kindly accepted to be involved.
I know that it's not an easy task, doing such translation, but I think all of them did a great job. And again, I want to thank you, all of you guys, to be here and to help for this course. And we have 15 minutes, so please be back 5 to 11 in order to try to be relatively on time. Okay, we have the coffee now here.
And now there It's the other way around. There are data studies running now by the team, and we are collaborating with them on a new protocol, which include the splenic vein. So try to add more data. Splenic vein is very easy to perform in mostly all patients to try to improve the yield of the protocol if you cannot do the renal vein. And there is another protocol now studied, which does not include the renal vein at all, as a modified VEXIS protocol. So there is an ongoing work. And answering Giovanni about the feasibility for people learning, the team in Montreal did a study on medical students. So they did a very brief session to teach medical students the protocol, and the results were impressive. After a short session, the accuracy of interpretation between medical students and experts was close. Just because I go always to the practice, the problem is not the skill of the operator. The problem is the condition of the patient. And sometimes really in emergency is not feasible at all, any Doppler evaluation of vessels. This is the point. Можно я на русском спрошу? Мне помогут, я думаю. Если пациент на ИВЛ, нижняя полая не коллабирует обычно, как ведет печеночная вена, как ведут себя волны, печеночная, воротная вена, ну, почечные? So the doctor asking if a patient is on mechanical ventilation, how the veins like portal vein and hepatic vein look like? What is the pulsatility like pattern of those veins once you look at them? So the protocol, the study, actually the validation study had about 50% of patients were mechanically ventilated, 50% were spontaneously breathing. So the data applies to both patients. The only thing mechanical ventilation can do is IVC dilatation, which already we know that we will not rely on IVC in assessment. And it can, for example, worsen tricuspid regurg by affecting the RV, but it will never change the portal vein. So the protocol remains valid in mechanically ventilated patients because of the multiple parameters in the protocol. То есть, когда проводили исследования с вот этим VEXIS пациентом, 50% исследуемых пациентов были уже на механической вентиляции, и поэтому они, этот протокол можно и на них применять, но то, что в основном мы знаем, что на механической вентиляции нижняя половина, она расширена и так, но мы это и так знаем, говорит. Но портальная вена, воротная вена, она никак не будет влияться в результате механической вентиляции, поэтому ее важно оценить. And a question about which patients we find more useful. I think I find it more useful in less unstable patients. Because if I find patient with severe shock and I find VEXIS score 3, I'm not going to give diuretic to someone on 3 vasopressors, for example. But I do it in every patient, but I find it more eminently useful in high dependence unit patients and patients on the ward, because you can prevent development of worsening of kidney functions by starting diuretics early in these patients. То есть доктор изначально Боттичелли спрашивал, почему, как использовать вообще в острых состояниях, да, то есть пациент приходит и не будет же доплер делать, да, в таких острых состояниях. И доктор отвечает, что вообще самые пациенты, на которых можно этот протокол применять, это те, которые стабильно тяжелые, но стабильные при этом, не в шоковом состоянии, потому что мы не будем оценивать их венозный застой, когда они на 3 прессорах, например. И также очень хорошие пациенты, которые лежат в отделении, и у них могут обнаружиться ранние признаки застоя, и мы можем заранее предотвратить последствия, используя, например, диуретики вовремя у таких пациентов. A nephrologist from a sister hospital visited us recently, and he saw the protocol with us. And then I was happy when I met him last week. He was telling me, I started looking at congestion in my patients because before then I was only looking at hypotension as a cause for acute kidney injury. Now I understand that congestion is an important part of the development of acute kidney injury.
То есть нефролог, который тоже подошел, тоже ознакомился с этим протоколом, и он, увидев этот протокол, сказал, что раньше они как признак острой почечной недостаточности оценивали только давление, а сейчас, оценивая вот этот венозный протокол по вот этому протоколу, точнее венозный застой, они поняли, что можно предотвратить вот эту острую почечную недостаточность заранее, используя этот протокол. Thank you, Adam. Thank you, everybody. Let's move to the last part now with Professor Volpicelli, again with the lungs. So this will be the final part. Giovanni, if you are able to keep in 1 hour, so we will finish at 1 o'clock, and then maybe we can have the lunch break. I think 1 hour should be enough. And then at 2 o'clock, we will meet in the simulation center for the hands-on with the 4 section. Okay? Okay, so we go back to the lung now. If you remember, yesterday we talked about the parenchymal assessment, so interstitial syndrome and the consolidations. Now we move away from the parenchyma, we move to the pleural conditions, so mainly pneumothorax and pleural effusion. Well, there is a great difference between the assessment of effusion and the assessment of pneumothorax, mainly because effusion is a standard evaluation of for ultrasound. I think any one of you already have some experience about making diagnosis of a pleural effusion. So cardiologists, pulmonologists, intensivists, they usually in their standard activity, they usually use ultrasound for pleural effusion. Whereas pneumothorax maybe for some of you is a new topic, mainly because, of course, it is not possible, as I told you yesterday, to create on the screen the image of air. So we cannot ultrasound air. But I will explain to you how is it possible by using ultrasound and using some artifactual images make a very accurate diagnosis of pneumothorax, or to rule out the diagnosis of pneumothorax with a very high accuracy, with a specificity that is similar to chest X-ray, so very high, but with a sensitivity that it is far better, much better than chest X-ray. So as I told you, air cannot be ultrasounded. And if we compare the pattern that we see in a normal lung, so attached to the chest wall that you can see here, and a lung with pneumothorax, as you can see, the images by lung ultrasound, they are the same. So there is the mirror effect that I told you yesterday. So you see the pleural line, and below the pleural line, you see just the mirroring of the image of the chest wall reflected down to the pleural line. Well, in pneumothorax, the image is exactly the same. So it doesn't matter if the air is inside the alveoli or outside in the pleural space. For ultrasound, that is very stupid tool, at least when we try to ultrasound the air.
Ah, sorry. I'm not the only one forgetting. You were also forgetting. Мы Sorry. с вами... It's okay. Мы с вами вчера обсуждали Can you консолидацию. summarize? Мы с вами вчера обсуждали консолидацию, а также плевральный выпад во время УЗИ исследования. Сегодня будем обсуждать пневмоторакс легких. Так как мы вчера уже обсуждали, воздух внутри легких не может быть визуализирован с помощью УЗИ обследования, тогда как плевральный выпад можно обследовать стандартным путем. То есть каждый из вас, каждый из врачей может определить количество плеврального выпада, так как этот метод уже стандартизирован. Но тогда как в пневмоторакс это может быть определение пневмоторакса с помощью УЗИ может быть новым для многих из вас, но сегодня я пытаюсь объяснить, как можно определить наличие или же исключить пневмоторакс с помощью УЗИ обследования. Как вы видите в этом рисунке, в первом рисунке указано нормальное состояние легких, и на втором рисунке можете увидеть пневмоторакс. Но при этом рисунок выглядит одинаково, так как для ультразвука это не имеет значения, где находится воздух, внутри легкого или наружу легкого. Рисунок будет выглядеть одинаково, но при этом я сегодня буду вам показывать методы, с помощью которых можно исключить или же подтвердить пневмоторакс. Okay, so you see here imaging is similar, but there is one difference that is very important for us. When the lung is attached to the chest wall, you see the mirroring, but this image is moving with respiration. That is called sliding, respiratory sliding. In the other case, when there is air between the probe and the lung, you cannot see this movement. So you see the same image, but not moving. Эти рисунки выглядят примерно одинаково, но есть одна основная разница, которая отличает эти рисунки. Когда легкое находится в нормальном состоянии, мы можем увидеть первый рисунок, где мы видим движение легких с каждым вдохом и выдохом, который называется скольжение легких. А во втором рисунке это движение отсутствует, так как здесь находится воздух внутри плевры. Okay, so the difference is a dynamic difference. Well, we can still observe some movement here, but it's not a movement of this part against this other part. So in this case, there is pneumothorax. The patient is moving the muscles, is trying to breathe, and we see a slight movement of the whole image. Whereas the difference is that in this case, we see the movement of the lung against the chest wall. You understand the difference? Здесь в этих рисунках вы можете увидеть движение, но в первом рисунке, когда легкое находится в нормальном состоянии, мы видим равномерное движение. То есть вы можете увидеть скольжение легких. А во втором рисунке пациент пытается выдыхать, сделать выдох-вдох, но при этом легкие отдалены от грудной клетки. Из-за этого движение получается у нас неравномерным, нерегулярным. Anyway, so we have now a possibility to distinguish a situation of lung normally attached to the chest wall from another situation. So when there is the movement, respiratory movement, it is clear to us that we can rule out pneumothorax. So there is no way to see the respiratory movement in a condition of pneumothorax. So this is very crucial for us to rule out the possibility that the patient has pneumothorax. Динамическое движение легких, то есть скольжение легких очень важно для того, чтобы исключить пневмоторакс.
так как если у нас имеется скольжение легких, это означает, что легкие находятся в динамическом движении и указывает на отсутствие пневмоторакса. То есть для нас является важным определить скольжение легких. Если есть скольжение, то мы можем исключить пневмоторакс. Unfortunately, the opposite is not true. So if we don't see the sliding, it is not possible to conclude that the patient has pneumothorax. And this is because there are many situations where you have no sliding, no respiratory sliding, you don't see the sliding, but the patient has no pneumothorax. For instance, if we ask the patient to stop breathing for a while, in apnea, of course, you don't see the respiratory sliding, but the patient has no pneumothorax. There are other conditions. For instance, selective intubation. You intubate the patient, you go too deep in the right stem, and in the left, the patient will not ventilate. In this situation, you don't see the sliding, but the patient has no pneumothorax. Other situations are, for instance, in diseases of the lung, like, for instance, in RDS or in consolidations, in pneumonia. Sometimes you have a part of the lung that is not sliding, not ventilating. In this case, you have no pneumothorax, but a pattern without sliding, respiratory sliding. So we need something more to confirm the diagnosis of pneumothorax. It's not enough to evaluate just the respiratory sliding. К сожалению, For instance, yes. К сожалению, обратное не является точным показателем, то есть при отсутствии скольжения мы не можем сказать, что у пациента нет пневмоторакса, так как при скольжении может отсутствовать во многих случаях. Например, если мы попросим пациента не дышать, то при этом скольжение легкого исчезает. Или же, когда мы интубируем неправильно, например, в правую сторону, когда интубационная труба проходит, в таких случаях левая сторона легкого не будет нормально дышать, и в таких случаях скольжение будет отсутствовать. А также отсутствие скольжения может быть показателем разных патологий, такие как ОРДС или же пневмонии, и в таких случаях мы не можем точно сказать, какая патология имеется. Из-за этого нам нужны дополнительные методы для того, чтобы подтвердить наличие пневмоторакса. For instance, this patient here doesn't show sliding, respiratory sliding, so this part of the lung is not ventilating. But there is an infection with other signs. The lung is pulsing, you see the pulsation, and there are B-lines. So there are signs that can tell us that even in absence of respiratory sliding, there is no pneumothorax. В этом случае вы можете увидеть, что у пациента нет пневмоторакса, а имеет место инфекция легочной ткани, так как имеется скольжение отсутствует, но при этом имеется Б-линия, показывающая на наличие отека. Также плевральная линия нечеткая, из-за этого мы можем сказать, что у пациента отсутствует пневмоторакс. So we try to make a combination of all these signs to understand how to proceed in the diagnostic process for pneumothorax. So in case we have no sliding, we will observe signs coming from the parenchyma. For instance, B-lines, but not only B-lines, also consolidation, effusion. So if you see the consolidation, if you see the B-lines, if you see the effusion, it means that there is no the air between the probe and the lung. So you can rule out pneumothorax even in absence of sliding. Мы должны комбинировать разные методы. Если у нас нет скольжения легких, то тогда мы смотрим на разные параметры, показывающие паренхиму легкого. Например, отсутствие или же присутствие B-линии. Если же имеется B-линия, то тогда мы можем исключить пневмоторакс. So B-lines, even one B-line is enough in this case.
This was a patient with emphysema, severe emphysema. So the lung was stiff, not so much moving, not so much ventilating in the periphery. And there was a doubt that the patient had pneumothorax, but even visualization of one B-line isolated, that yesterday for the interstitial syndrome I told you is not significant, but in this case is very important for us to understand that there is no pneumothorax. So B-lines, but not only B-lines, also consolidation and effusion. Пневмоторакс может быть исключен, даже если у нас имеется единичные билины. Вчера мы сказали, что единичные билины не являются как бы точным показателем, но если мы подозреваем пневмоторакс, и если у пациента обнаруживаем даже единые билины, то тогда мы можем исключить пневмоторакс. Здесь мы можем увидеть пациента, у которого имеется эмфизема легких, легкое не скользит, но при этом мы обнаружили один билин. Из-за этого исключаем пневмоторакс. А также для того, чтобы исключить пневмоторакс, мы можем использовать наличие консолидации или же выпада. Если у пациента имеется консолидация или же плевральный выпад, в таких случаях пневмоторакс исключается. Anyway, it's okay, it is great, but you know that not always the lung will show you signs of disease. So we may have a condition without B-lines, without consolidation, and still without lung sliding, but not pneumothorax. So we need something more to be more accurate. Все это хорошо, конечно, но также может встречаться такие заболевания, у которых скольжение отсутствует, но при этом и билины отсутствует, и консолидация отсутствует, и плевральный выпад отсутствует. В таких случаях нам нужен более точный метод для того, чтобы определить наличие пневмоторакса. The next step is another sign that we use to confirm finally pneumothorax. That is the lung point. What is the lung point? The lung point is the area, the visualization of the point in the chest where you can have in the same scan on one side the lung not moving, so not sliding, and on the other side the lung sliding. В конечном счете мы можем использовать точка легкого для того, чтобы подтвердить пневмоторакс. Что такое точка легкого? Точка легкого — это граница, где у нас есть скольжение и отсутствует скольжение, так как находится воздух в плевральном пространстве. This one is the lung point. Once you will see the first time, you will never forget. So it's very easy to visualize, and it is the only ultrasound sign that will confirm 100% pneumothorax. The validity and the power of this sign is exactly the same as the validity of the sign that we use in chest X-ray when we observe that gap between the two pleural layers. So the significance is exactly the same. Different language, but same power, confirming pneumothorax. Здесь вы видите фотографию точки легкого, то есть метода точки легкого. И в этом симптоме вы можете увидеть динамическое движение с одной стороны и отсутствие скольжения с другой стороны. То есть мы видим четкую границу. И этот метод является высокоточным методом определения наличия пневмоторакса. И он сравним с рентгенографией. То есть мы можем подтвердить наличие пневмоторакса с помощью рентгена или же с помощью УЗИ. Если мы обнаруживаем точку легкого, то можем сказать, что у пациента имеется пневмоторакс. Okay, we are almost at the end, but still we need one more detail. And I tell you why. Because, of course, in pneumothorax, not always the lung is still attached at the chest wall in some part. Sometimes when the collapse of the lung is complete, we have no part in the chest wall where we can still see the lung attached and moving. So in total collapse of the lung, we will not
image, we will not see any lung point, but the patient has pneumothorax. So we need something more in a condition when we don't see sliding, we don't see B lines, and we don't see lung point. And this very last sign that we need is called lung pulse. Before lung, you can, Can you go back, please? yes. Мы также нуждаемся в последнем методе, в последнем спецификации, так как может встречаться случай, когда у пациента нет скольжения, нет точки легкого и нет билини. Такие случаи могут быть, когда легкие полностью коллапсированы при случае полного ателектаза. Из-за этого мы нуждаемся в последнем методе уточнения наличия пневмоторакса. So we are no sliding, no B lines, but we don't see lung point because maybe the lung is totally collapsed. To be sure, to conclude, we need to rule out the possibility of lung pulse. If we see the lung pulse, of course, we go back to ruling out pneumothorax. To confirm pneumothorax in this situation, we need to exclude lung pulse. Мы находимся в точке, где у нас нет скольжений легких, нет билиний, а также мы не можем найти точку легкого из-за того, что легкое полностью коллапсировано. В таких случаях, а также мы должны смотреть на наличие легочного пульса. Если у пациента имеется легочный пульс, в таких случаях мы исключаем пневмоторакс. What is lung pulse? Lung pulse is the pulsation of the image of the lung synchronous with the heartbeats. So when the lung doesn't ventilate, if the lung is still attached to the chest wall, we will not see the lung sliding, but we will see the prevalent movement that will become the transmission of the heartbeats to the chest wall. It's like when we try to observe by palpating the vessel, the pulsatility of the heart. It is the same mechanism. Что такое легочный пульс? Легочный пульс – это пульс легкого, возникающий в результате сердечного движения, передаваемого легкому. Если имеется место пневмоторакса, то в таких случаях мы не видим легочный пульс. Если же легкие соединены с грудной клеткой, тогда вот это сердечное движение передается к легкому, и мы можем увидеть легочный пульс. Это как в случае пульсации каротидной артерии, когда сердце сокращается, точно так же мы можем увидеть легочный пульс. То есть при наличии легочного пульса мы исключаем пневмоторакс. So we put all together, and this is the flowchart that we use. It's much more complex to read than to do in practice, because of course everything is visible at the first time you put the probe. You can assess all the signs, and then you try to find the lung point that you will find moving the probe from the anterior chest to the lateral chest. We also report the percentages of accuracy in ruling out and ruling in the disease. Этот слайд может показаться очень сложным, но на практике, так как все визуально делается, все это делается легко. А также мы здесь указали проценты, с помощью которых мы можем исключить наличие или же отсутствие пневмоторакса. В случае практики мы обычно ищем точку легкого для того, чтобы определить наличие пневмоторакса. 2 points very important for you to understand. First point, if you see lung sliding, if you see B lines, or if you see lung pulse, you rule out pneumothorax, 100%.
there are two ways to confirm pneumothorax. First, the best is to visualize the lung point. But there are situations, I told you, when the lung is totally collapsed, when you will not observe the lung point. So when you observe the lung point, you are confident. When you don't observe the lung point, you are not enough confident. So in a situation where the patient is stable, we don't see the lung point, we send the patient to CAT scan or to chest X-ray. But in emergency situations, so extreme emergency situations, this is enough to drain. This is a very important difference for you. So you work in a stable situation, a patient is stable, you don't see sliding, you don't see B-lines, you don't see lung pulse, but you still try to find the lung point and you don't see the lung point. You cannot conclude before sending the patient to radiology. But if the patient is in cardiac arrest or is in shock in an extreme emergency situation, you don't need chest X-ray because your accuracy will be higher, even if you don't visualize the lung point. This message is very important, and I hope she will explain well. Здесь два важных момента, которых мы должны учитывать. Это хорошо, если мы найдем сразу точку легкого, то в таких случаях мы можем 100% уверенностью диагностировать пневмоторакс, но также имеются случаи, когда мы не можем найти точку легкого, так как прежде сказали, это в случае полного коллапсирования легкого, то в таких случаях мы не можем, если мы не можем найти точку легкого, мы не можем быть уверены в исключении пневмоторакса. В таких случаях мы должны смотреть на скольжение легких, на наличие би-линий, а также на наличие легочного пульса. Если же скольжение отсутствует, если нет би-линий и если нет пульсации легких, в таких случаях у нас 60-70% точностью можем диагностировать пневмоторакс. Если у вас пациент стабильный, в таких случаях вы можете для подтверждения отправить пациента на КТ или же на рентген легких. А если же пациент у вас нестабильный и находится в сердечном аресте или же в шоке, в таких случаях вы можете с помощью только УЗИ диагностировать пневмоторакс. Okay, so in a few words, this is enough always in any situation, excluding ruling out in any situation if you see one of these three signs. To rule in, this is enough always, visualization of the lung point, but this pattern without lung point and without lung pulse, this accuracy is not the best, enough in emergency, not enough in stable patients. Нам достаточно, если если есть скольжение легких, или же если имеются би-линии, или же легочный пульс, в таких случаях мы 100% уверенностью можем исключить пневмоторакс. Но если у нас если мы не можем найти точку легкого, но при этом и скольжение, и би-линии, и легочный пульс, в таких случаях 60-70% уверенностью можем диагностировать пневмоторакс. Это, конечно, достаточно в случаях, экстренных случаях, но если у нас пациент стабильный, лучше отправить пациента на КТ или же на рентген для подтверждения. Okay. So the other point, very important, this is valid depending on where you put the probe. Of course, the answer will be given in the area where you put the probe, because maybe you don't see, you see the sliding here,
but maybe the patient has a loculated pneumothorax and you move the probe laterally and you don't see sliding. So putting the probe in one area not always is enough. You need to scan, in some situations, the whole lung. In the practicing this afternoon, we will discuss about this trick. Это, конечно же, зависит от того, что вы куда поставите датчик. Например, скольжение легких в одном точке может отсутствовать, а в другой точке присутствовать. Для того, чтобы быть уверенным, мы должны сканировать легкое полностью. И как это делать, я покажу после обеденной сессии. This is just to summarize. So we have signs ruling out. And these are the three signs: sliding, belines, and pulsation. Это для того, чтобы суммировать сегодняшнюю лекцию. Эти признаки исключают наличие пневмоторакса, когда у нас есть скольжение, или же Б-линия, или же легочный пульс. Мы исключаем пневмоторакс 100% уверенностью. And patterns confirming pneumothorax. Visualization of the lung point, the best that we can obtain by ultrasound, or a combination of absence of the three signs that is enough in extreme emergency situations. А также у нас есть паттерны, которые используются для диагностирования пневмоторакса. Это когда мы можем найти точку легкого, или же когда мы не можем найти точку легкого, но при этом отсутствует скольжение легких, билинии или же легочный пульс. Now we move to pleural effusion. Here the topic is much simpler. I'm sure you already know there are some points that have been fixed in the consensus conference. The main signs are two, and the combination of the two is very important. The first is the visualization of a space between the two pleural layers. And the second is the sinusoidal movement of the lung inside the effusion. Дальше мы будем обсуждать плевральный выпад. Это как бы наличие плеврального выпада определить очень легко. И в этом консенсусе были изменения и были включены два основных фактора, с помощью которых мы можем диагностировать плевральный выпад. Первое – это когда имеется анахогенная жидкость между париетальными и висцеральными плеврами. И второй признак – это динамическое движение внутри плеврального выпада, который называется синусоидным симптомом. This is the space, the anechoic space, in this case anechoic space, giving to us the information that there is probably fluid there. Анахогенное пространство показывает на наличие жидкости. То есть в этом рисунке мы видим анахогенное пространство, которое показывает на наличие плеврального выпада. Of course, when you don't see the space, there is no effusion, but be aware where you put the probe. Of course, this is valid when you put the probe in the right position, that is the most dependent part of the chest. When the patient is the supine position, corresponds to the inferior lateral part of the chest. Когда мы не видим это пространство, анахогенное пространство, мы, конечно, можем исключить наличие плеврального выпада, но при этом мы должны запомнить того, что это зависит от того, что куда мы поставим датчик. То есть надо поставить датчик в правильное место. Never look at the effusion here, because you will be misdiagnosed here, but always look at the surface. So if you see this movement like a curtain coming up and down the lung over the liver or the spleen during respiration, you can rule out effusion. Никогда не смотрите на нижнюю сторону, в анахогенную сторону, как вы можете увидеть в этом рисунке. Тогда вы можете ложно
диагностировать пациента. Мы смотрим на верхнюю сторону. Если мы видим движение диафрагмы, скользящееся движение в верхней стороне в этом рисунке, то в таких случаях мы можем исключить наличие плеврального выпада. And the other is the sinusoidal movement, as I told you. So, for instance, in this case, you have the space, but there is no movement inside this space. In this case, you cannot be sure that that one is fluid. And anyway, even if it is fluid, probably so dense that you cannot drain. So the absence of the sinusoidal movement means that there is something wrong. And it is like a light in your brain that maybe that one is not a fusion. А также мы должны смотреть на наличие синусоидного признака. Например, в этом рисунке вы видите плевральный выпад, то есть анихогенное пространство, но при этом мы не видим движения внизу. Мы должны видеть вот это синусоидное движение для того, чтобы подтвердить наличие плеврального выпада. Вот этот случай может показывать на то, что внутри этого пространства, внутри плеврального пространства находится не только жидкость, а более смешанный материал. This is the position of the probe, but we will see this afternoon. Это позиция, куда мы вставим датчик, которого вы видите после обеда, которого он покажет после обеда. When we observe inside the fusion internal echoes that maybe are dotted echoes or septa, like in this other case, когда мы видим внутри выпада такие септации или же движения, we can conclude that the fusion is exudate. в таких случаях мы можем точностью сказать, что находящаяся жидкость экзудат. Whereas the opposite is not true. So when the effusion is anechoic, we cannot understand if the effusion is exudate or transudate, and we need the examination of the fluid. Но обратное не является правильным. Когда мы видим плевральную анихогенную жидкость, то в таких случаях мы не можем сказать точностью, это экзудат или же трансудат. В таких случаях мы должны оценивать саму жидкость для того, чтобы подтвердить. Final topic, like I told you yesterday about the interstitial syndrome and the consolidation, we can score pneumothorax by ultrasound, and we can score or quantify effusion by ultrasound. Very briefly, which method we use. So for pneumothorax, what we use is the laterality of the lung point. The more the lung point is lateral, the higher is, the greater is the volume of the pneumothorax. And we have a cutoff that was demonstrated in literature, that is the mean axillary line. When the lung point corresponds to the mean axillary line or posterior, the volume of the pneumothorax is more than 15% collapse of the lung. When the lung point is anterior to the mean axillary line, we say that the volume is 15% or less. That means clinically and in practice to distinguish between small and large pneumothoraxes. This is very important information because sometimes we use this information to decide draining or not the pneumothorax. А также с помощью УЗИ мы можем квантитативно, то есть количественно определить наличие пневмоторакса, и оценка, которую мы используем, это, как вы видите здесь красной точкой, если
мы находим точку легкого в медиальной подмышечной линии, то есть после него, то в таких случаях означает, что больше 15% легкого разделен с помощью пневмоторакса. А если же мы видим датчик, то есть если мы поставим точку легкого до него, то в таких случаях это означает, что объем пневмоторакса меньше 15%. И это клинически очень важно, потому что мы определяем, нуждается ли пациент в декомпрессии или нет. And we can also monitor changes. So we can monitor the modification of the position of the lung point in our patients to decide and to indicate the progression of pneumothorax or the improvement in pneumothorax. А также мы можем оценить динамическое изменение пневмоторакса с помощью УЗИ, с помощью перемещения точки легкого мы можем говорить о регрессии или же о прогрессии пневмоторакса у пациентов. In a fusion, we have many possibilities to quantify the volume of the fusion. In practice, in my clinical practice, I find this modality not so useful. I never found someone explaining to me why it's so important to quantify a fusion, whereas in pneumothorax is much more important. Anyway, by using ultrasound, we can quantify the fusion. Of course, again, is a semi-quantification. I would say the best technique and the very basic technique that we can use is just to measure the distance in the base of the lung between the parietal pleura and the diaphragmatic pleura, starting from the cupola of the diaphragm in this scan. And we use this formula that is reported here to semi-quantify the volume of effusion. Существуют разные методы для оценки плеврального выпада, но в практике доктор не использует этот метод, так как он является неточным. И самым простым методом для определения количества жидкости, находящейся в плевральной полости, является оценка расстояния от висцеральной плевры до париетальной плевры и использовать эту формулу для того, чтобы определить количество жидкости. You have questions? У вас есть вопросы? If you have no questions. So you said that it's clinically unimportant to measure the volume of the pleural effusion, but what if the management differs when, for example, it's more than certain 100 milliliters of the fluid in the pleural cavity? Does it somehow changes your tactics? This is what I was telling. I never use. I never find important the information about the volume of effusion in my practice. I'm trying to find someone explaining to me why it is important to quantify the effusion. I had a discussion some year ago with a cardiothoracic surgeon explaining to me that in some management of some patients it's important to have a quantification. I find that it is more important to visualize the evolution of the fusion in some situations. But this can be visually done. If you visualize the fusion, even without quantifying, you observe the same effusion in days and you will see visualization of the improvement is quite simple to have. So I don't know. I cannot respond. Sometimes the colleague asks me, can you quantify? And I give the number.
I don't know how this number will be used. I mean, one might say that, for example, if it's 500 milliliters and more, you can aspirate the fluid so that the lung could be relaxed. Is it? If you need to decide to drain or not, is a clinical decision. It's Okay. never a decision based on the quantity. Okay. In my practice, this is what I Okay. do. I see. So maybe it is useful to monitor, but to monitor is enough the visual evaluation. Okay, thank you. I don't know if Adam can say something. Yes. То есть, можно, да, переведу? Whereas in pneumothorax is crucial because distinguishing between Yeah, I see. large and small sometimes makes the difference because you can decide to drain. Because, of course, also in pneumothorax, drainage is mainly guided by the clinical condition. But in some situations, for instance, in juvenile spontaneous pneumothorax, so patients in stable conditions, they have a spontaneous pneumothorax. The surgeon will decide to drain or not based on only on the quantification, because it is evidence-based that if the pneumothorax is large, the time to recover, to resolve, is too long and will expose the patient to risk, and they drain. Whereas when the pneumothorax is small, so less than 15%, they use a conservative management. So in that situation, the information about the volume is crucial. I see. Thank you. То есть я спрашивала, он сказал, что не обязательно измерять количество плеврального выпота, если нет пневмоторакса, и говорит, что вот у нас же есть практики, что если 500 миллилитров и больше, мы пытаемся аспирировать, да, жидкость. Он говорит, что в принципе мы вообще не меряем, мы можем просто взглядом посмотреть, оценить эту жидкость, и решение про аспирационный момент делается на основании клинической картины. То есть если действительно пациенту плохо, то тогда надо аспирировать, а количество не имеет разницы. I think it's quite a good question. I was going to ask it, but then now, I mean, I'd like to maybe add some comment. I think when you say need to measure the volume, and the question is about actually assessing, not exactly measuring the volume. I think that's the point. And in that regard, you do actually assessment of the amount of fluid. Talking about effusion. Right, by measuring the distance. And that's just the answer. So there is an assessment, the objective assessment by measuring the distance. But I think the point is here is not really giving a certain number, but rather assessing whether this is a significant to make some intervention, or this is not that significant and we can hold on and observe. And my other comment is that when you say we need... Wait, then you do the other one. No, I agree with you, but I repeat now that the decision about draining effusion or not is a clinical decision. You can decide to drain even a small effusion if the patient is, for instance, in a borderline situation and you are trying to weaning from invasive ventilation, and you use also this additional technique, so removing the fluid to get the maximum that you can have from ventilation of the lung. Whereas in some other patients, usually the normality is not draining the effusion because you will not obtain improvement in vital parameters or other. So the crucial information is the clinical situation of the patient and not the quantity of the effusion. This is my, but anyway, I am open to, I mean, I'm still waiting someone explaining, convincing me that quantification for effusion is a crucial information. May I ask a reciprocal question, sort of? Then, if you say that there is no actual need to quantify, why do you measure the distance? Why I do? Yeah, like linear measurement, not volumetric. I just only explain the technique to quantify.
The question is why? Yeah, so I think in one of the last slides, you were showing that you would need to measure the distance between the diaphragmatic couple and to the visceral pleura. This The one? distance. Yes, this one. So this is, was the point for this slide to show how the technique of volumetric measurement is done, or were you showing that I don't provide the volume, but I do measure the distance? This Maybe is I not, can get- of course, this is not the exact volume. This is just a semi-quantification. And That's the when measurement. you compare this formula with the gold standard, that is volumetric CAT scan, you have good results in terms of correlation with the exact volume. To be honest, I must say that this formula usually underestimates effusions when they are more than 1 liter, whereas it's more close to the real volume in minor effusions. So when you have more than 1 liter of effusion, this formula usually underestimates the real volume of the effusion, but is a semi-quantification. It's just to say, it's just to give an answer to the colleagues asking to me how much volume you have inside the pleural space. But this works quite well. I compared many times with the real volume of the drained before drainage. I use this formula and I compare with the volume that I drain to obtain a complete drainage of the effusion, and it works very well, quite well. Okay. May I add my second comment? When you say, well, what might be the benefit of providing some kind of number in assessing the amount of effusion? I think the answer, one of the answers could be, is that, okay, this time of the day, it's one doctor assessing the amount of effusion, but what about if the next time to assess the same patient and to observe the dynamics, there's a second doctor who comes and performs the assessment, and he didn't see the first assessment, so he didn't do that. Yes, maybe this one is So a good usually, reason. Yeah, so in terms of observing the dynamic improvement, progression or regression, we are not, every day in the hospital, and especially if it comes to the weekend, when there's a doctor in charge responsible for the weekend Yes. Shift, then that might be a good information for him to make a decision. Yes, you must consider that there are other techniques, more complex techniques, that will give you the approximation is closer to the volumetric assessment that is measuring in different points, and you may have a more precise evaluation of the volume of the diffusion. These techniques are published, so you can even use ultrasound, making a more precise, exact evaluation of the volume. So if in your practice it is important, you can consider even this methodology. Thank you. Other questions? Alessandro, I think we finish now. I mean, it's okay. At 1 o'clock, we go for lunch. Thank you for your deep explanation. Only one question about exact number 20 and 16. Why? Yes, because while the original formula was published in chest by my colleague Balik, is an intensivist, and we use that original formula. But then other groups came demonstrating that when the patient is in a different position, so you have a movement of the fluid to the base of the lung, so you need to use a different coefficient to have the formula giving a number that is closer to the real volume. And this is the reason. Thank you so much. They are both evidence-based.
Can I add a small comment, Giovanni? The team who published Martin Balik. Yes. This early work, they published last year a new study which revises this protocol. I was not aware. He actually told me about it. I didn't know about it until a few months ago. Show me I'll send you the paper. They Thank you. analyzed the pleural effusion in the presence of large consolidation, and they developed a new way of estimating the pleural effusion diameter at multiple points. So instead of doing a 1 point estimation, they do it at multiple points at the posterior axillary line. Of course, the volume is a three-dimensional concept. So if you use only one measure, you will be away from the real volume. The more you use measures in different positions, and the more you will be the closer you will be to the real volume, of course. Yeah. But still, I say, I don't understand the importance of I this agree with measurement. you. We actually don't measure If you the want diameter. to translate. Первое, что мы обсуждали, это было про количество плеврального выпада, почему важно его измерить и почему нет. Для профессора не видит смысла использовать УЗИ для того, чтобы определить количество жидкости, так как он является неточным. Но при этом он больше предпочитает смотреть в качественном, динамическом порядке плевральный выпад. То есть как разрешается плевральный выпад или как же он увеличивается со временем. Но наш профессор говорил о том, что если, например, один день смотрит один узист, в другой день приходит другой узист, то что делать в таких случаях? В таких случаях, возможно, является важным то, что мы определяем количество плеврального выпада для того, чтобы дать подробную информацию для следующего специалиста. Потом следующее, что профессор говорил, это о том, что этот метод является неточным, когда количество плеврального выпада превосходит 1 литра. В таких случаях этот метод является неточным, и мы недооцениваем количество жидкости, находящейся в плевральной полости. В таких случаях другой профессор говорит того, что здесь мы можем использовать другой метод, где мы измеряем не только одну точку, а некоторые точки и их суммируем. Но профессор также считает, что правильнее всего использовать более точные методы определения количества жидкости. As a very last comment and message for you, okay, quantification of effusion you can use or not, depending on what is your need in your practice. But don't forget that in pneumothorax, I'm talking especially to intensivists, you can use the lung point and the movement of the lung point during the hospital stay of the patient or in the ICU to monitor and quantify, but not only to quantify, especially to monitor the changes in the pneumothorax. That allows you to be more conservative, for instance, in some patients. Years ago, the patient with trauma pneumothorax ventilated. For a standard, he was drained the pneumothorax because of the risk of the positive pressure increasing the pneumothorax. Nowadays, it's no more the same because using ultrasound, there are guidelines saying that using ultrasound in a protected ICU, you can monitor the patient and you can be more conservative, not draining some situations and just observing by lung ultrasound, of course. Конечно, вы можете либо измерить количество плеврального выпада и использовать, как вам нужно это делать, но запомните, пожалуйста, про пневмоторакс, про определение количества воздуха в плевральном пространстве при пневмотораксе. Так как раньше, когда мы видели паттерн наличия пневмоторакса, тогда пациенты сразу декомпрессировали. Но когда мы можем определить количество, то есть проценты наличия пневмоторакса, тогда мы можем использовать более консервативный метод. И последний, last question.
Sorry, last question. Do you use ultrasound to evaluate lung recruitment for patients with acute respiratory distress syndrome? Of course, yes. This is a topic of yesterday. We use the lung score, aeration score, to observe recruitment. And the power of lung ultrasound is not only to give a total score, but to observe changes, regional changes in the recruitment. So we can have, for instance, in some situations, a mild improvement in the global score, but a great improvement in a regional part of the lung when we make some maneuver, or we change the ventilation parameters. So this is very one of the main modern application in the ICU of lung ultrasound. And I had the experience with a group in Argentina. They use an animal model, the pig, to show in real time in the conference or in the course what happens using lung ultrasound and changing the ventilation and changing the ventilatory parameters. In real time, you can observe the recruitment of the lung in this model, and that is really amazing experience that you can have reproducing what happens in humans in real practice. Может ли быть ультразвук использован при случае ОРДС? Профессор говорит, что это была тема вчерашняя, то, что мы обсудили. Да, конечно, нужно использовать его, но мы используем в плане динамического изменения при случае ОРДС. То есть с помощью УЗИ мы можем наблюдать, как разрешается ОРДС, а также при вентиляции легких при ОРДС мы можем наблюдать, как происходит, как разрешается процесс ОРДС тоже с помощью УЗИ. И в данный момент идет исследование. Про него, думаю, что вы можете прочитать в интернете. Okay, thank you very much. I think time is over and the lecture are over as well. First of all, let me thank our guests to having been here for those today. I think it was quite a useful experience, and I'm sure that also they enjoyed your participation. Let me thank also the administrative staff chaired by Mrs. Gulnaz Umarova and her team, Bayan, technical, Aijan. I don't want to forget anybody, but you know, everybody did a very great job. But particularly, I want to thank the translator, because I understand that this was not an easy job. We provide the slides at the very last minutes, and this was not maybe helpful for them. And I really appreciate their support. And just a word of thanks, so I call Aiza Almainova. Please. Please. This is just a small recognition for your work. Thank you. And Asiel Zusunova. Thank you. Oh, I think that all of you know, but for those who knows, they are our residents, right? Next is my translator, I think, the one I got in trouble. Doskan, please come here. Okay. Thank you very much. Thank you. And last but not least, Gulzauhar. Miladayeva, she also did a great job. Thank you very much. And best of luck. So now we have the lunchtime until 2 o'clock. 2 o'clock in the simulation center. You will distribute in 4 groups again. Check your name, because we made some small changes in the group composition, because we need some Russian speaking in the group. So double check, and then you will round again over the 4th station. Okay? Thank you very much again for coming. Сейчас мы все
Oh, yeah, one, no, that's most important. Take a picture here now of the group. Сейчас будет время обеда, и в 2 мы начинаем симуляционную сессию. Пожалуйста, еще раз проверьте, в какой группе вы находитесь, так как были внесены изменения. Пожалуйста, давайте поменяем. Не знаю, там сейчас меня мне кажется, один следующий.
Можно регистрацию? Писать у входа. Нет, она сказала, чтобы вам подойти. Ну тогда это... Я уже сходила к ним, они сказали, что с вами решить этот вопрос. Кстати, мне просто остановлю. Да, конечно.